That is the standard I've upheld in Kiambu since I became governor. And I will still uphold it. I will not be bent. And as condescending as Preston may be, because his attitude is extremely condescending, he's just short of still wearing that colonial mentality, where he thinks that every black man, be it a governor who is, has a price tag. I said we don't have. As a governor, I cannot be lured. Neither can I be coerced. My position is the same, even today, that the law must be followed. The law must be followed. It is very clear. We have people, and I remember on that day also telling the Tatu City team that my government is struggling in various areas. We are struggling in Mwaki, in Roiro, because we can't find a single inch of land to build an ECD class for the entire of almost 500,000 people in Mwaki, in Roiro. The same story is replicated in Kio Ward, in Kahawa Sukari, everywhere. I have numerous court cases today that are in court where we have been sued by previous land developers like Tatu City, who developed Kahawa Sukari. And after that, they took up all the private land, all the public land they had set aside because they insisted on retaining the public land in their name. The same thing happened to all the other subdividers of land when they were developing. And because the law was not followed. What will happen is after the entire of the 5,000 acres in Tatu City has been uptaken, then you are going to have a cluster of the lowly, the dejected, the wretched of society. What will happen is just outside Tatu City, you're going to have another Githogoro. And I want people of this county to understand and this country to understand. The reason why you have Githogoro there, where people live in subhuman conditions, is because those that have been there in leadership failed to stand up for their people against people who are condescending, like Preston, against people who label others, and they think just because they have the back that everything must be followed to what they think, to what they want. So we want to encourage all the investors in Tatu City, private, foreign, and local, that they come to Kiambu County. As we uphold the law that protects the poor, we shall also uphold the law that also ensures that those that are investing also have their say, they will have their way, they will have what they're supposed to have as investors. But the balance must be upheld. We are all children of God, of one God. And we have a right that is enshrined here in this country, in our constitution. So all those things that were being said there yesterday, there was an impression that was persistently trying to be created, that there was 2 acres of land that the governor wanted for his house. It is akin to saying that Mwaki, when he was president, and God rest his soul, that he would have gone home with State House and taken it to Nyeri. It is akin to saying that when President Moi was president, and God rest his soul too, residents to build new houses, to create a new community where the entire society will converge to become workers and residents and teachers, then the law provides that that developer needs to set aside land. If you would ask in fairness, and maybe let me just ask you, because I think Musembi, that question would have also been relevant if you asked it yesterday. You could have also asked Preston who paid him for the roads that were done in Tatu City. Did he go to charge government for those roads? He did the roads because they are a public necessity in Tatu City. And the same applies. But because there is this mentality that most people have had of late, and especially because of selfishness, that when you have the wherewithal and the blessings of having those huge chunks of land, if you're told that you're required to surrender part of that land to make availment for those that will be serving you and your people, it sounds like a tall order. And that is why you find, even with other lesser investors,
Same thing we are struggling even with other smaller investors who want to subdivide 10, 20 acres and build missionates. When you tell them that you have to surrender a little bit of that land so that it can be a playground for the children who are going to be born in these houses you are selling and building, it still becomes an argument. And I believe that is the same distorted argument that Preston was trying to press yesterday. But it is carefully, properly, and absolutely dealt with by the laws that we have quoted. So the county is not obliged to allocate funds to purchase land? Well, it is not provided for. It is important for us to state that all monies, funds that are at the disposal for use in the coffers of the county government are public funds. They are not monies of the government. They belong to the public. Those funds are normally dispensed and administered through the PFM, Public Finance Management Act. And that's what provides how public funds can be spent. It is not provided for that you can buy land where the law expressly requires that that land be surrendered. So we are not obligated. That's the point. Thank you. Asanteni sana. Yes. Urugamiriri Tatu City ungirathikiririe miario ya mundu ucio uraragiire ugwitwo Preston ni ukuona ni kunyitana nyitanite na ateti amwe maramwira ni wega guthukiria governor ritwa tondu uria woigwa ndaiga hindi no ngwaragia na githungu wa mbere video iharia ya kuonania miario iria twaririe nao ndathie kuu na kiugo giakwa kia mbere ndaikara thi ndamerire u ndatuika governor ndiraikarire mwaka mugima itari ndakinyithia kuguru gwakwa thini wa Tatu City mwaka mugima ndiguko wabici ndiakinyire Tatu City na ndaingira manjite mucemanio ucio ndamerire undu wa mbere kiria kiratumire njikare mwaka umwe itari ndatonya guku ri ni tondu hindi ciothe andu muona andu moka guku mwiciragia ni mugunda marenda ngimera nikio itanoka guku mwaka mugima no riu ninyu mwanjita nikio ndoka munjire uria murenda makihe uhoro na mahe uhoro ngicoka ngirikiriria na ngimera atiriri migunda iria turaria uhoro wayo iyo ri ni iria magire ni kunengera thirikari eigwo ni undu wa kuhuthirwo guteithia na kuguna muingi aria marikoragwo mari aruti a wira a Tatu City kuria thungu ingi na itonga ciroka kugura manyumba magoro ma mamilioni no kundu kuu ni kuria aruti a wira meidi na mawashimeni andu a kuhata ni kuria andu a guthondeka mitaro ni kuria andu a gutuguta ni kuria aruti a wira makambuni mau kuu thiini andu acio othe matire mbeca ta aria maragura nyumba icio no onao ni ciana cia Ngai na ni raia ya Kenya mena ibande na ni kuri watho wa katiba uheanaga maundu maria mothe mago ni kurugamirira mundu uria uciaritwo thiini wa bururi wa Kenya na niguo watho ucio uraiga ati we wi gitonga kina eka ngiri icio 5 ri warikia kuge wenderia andu aria angi mamilioni ri uririkane ni wago ni kuruta gacunje ga 10 ona kirikaniro getagia gacunje ga 10 gacunje ga 10 ka mugunda ucio nigetha andu aya thini makirwo na thari makirwo borithi gwakwo thibitari ingihota kurihwo ni mwana wa meidi iria tangihota iria itatwaragwo ciana cia itonga tondu mwana wa gitonga ena kandi ya guthie thibitari mwana wa gitonga ena thukuru athiaga atwaragwo iria nene ciena maritwa manene ri hagwo hakuhe milioni tamu imwe mwana wa Washimeni mwana wa Muhati agathie ku nikio watho wikiritwo wa kurangira andu othe na koguo rira ndathire kundu kuu ndamerire uhoro wa miario ya kuga ati tutigwetia migunda ya raia iyo tutingiaririria na tondu nie ni njiganiire na kamugunda karia ndinako hatiri ona kamwe kao ni ndametire na ona riu ndirenda moe maratathi o uria ndamerire muthenya wa mbere muona haria video-ini na uria muona marua na ni uraiguire mundu ucio akigeria koria kiuga ati akihuthira kiugo gia githungu ati ni extortion ati ni gutunywo kana ni kuhenio ona kirimo na ngikorwa tunyararite ati ta andu airu ri tondu hi ni gutunyarara ta andu airu na gutwagira bata ati gukorora geciria ati we wi kirimo ati ona ukiuga ati ni urenda gukiheo mugunda wa kuiyari ati ukwandika marua meleta hindi-ini ya thirikari ona muici wa uri uguthaga mbeca matatu-ini ndakiguthaga na agekira muhuko
ati gutuike ati we urathi gwitia mugunda wako hakona guo ati no kandika marua meleta hedini riu mundu ucio kirekite ni gukorwo ati tumecirio turia twatene twa ukoroni ari ona tuo twakuonaga ati mundu wothe muiru aingira hau monana nake ati ena bei ira ngigurwo nayo warega kugurwo magathi magaikara na ateti ati nimeguguthukiria ritwa riu na tondu nie ndi mutungatiri wa muingi nikio ndamerire ndigwitigira gweterera nginya riria megwitikira kurumirira watho marehe marua makuga ati ni maiga mugunda kando wandu othe aria magirire kuigirwo mugunda maika mau mangi mothe 4,000 na 200 matigwo nacio na wamuthia gikunga ni atiriri turoiga hari ka 5,000 ri hari watho kawaida mago ni gukorwo makeneana hakuhi eka 500 ire riu iramatetia ona ti 500 ni eka 54 cia gwaka thukuru cia gwaka iharo cia guthakirwo ni ciana icio ikorwo tha ici ni marua turaiga twandikire imutu nengere ucio ungi wothe uri utigarite magiragika ati na koguo ngwenda kwira muthungu ucio atuhe gitio hanini amenye kuma hindi ya wiathi ona ithu ni tukinyukitie makinya maigana ona maguthie na mbere na ningi ni twamenyerire kuiganira na kiria twi nakio riu tikihinda kiria twokaga tukagititimurwo tukohwo na nyororo ta mburi tukerwo kuria tuguthie riu ni twaragia na tukaiga uria tukwenda guikara na ningi ni twagire na gitio gia kwihe ithui na gia kuhe andu aitu koguo hihi angikiremwo ni muikarire ucio no gucario mundu ungi uria ugugiuka ambite gugithoma na gutia andu guku nyeuthi ci tugikoragwo guku tondu maita maingi ni tuimagwo gitio ni andu acio nigetha wira uria urarutwo uthie na mbere na nikio ndoiga andu aria othe marehete maundu manene kuria Tatu City ithu tutire na thina nao ni tukumateithia na tunyitane nao aria othe marehaga mbeca magaka ma factory mundu uraka manyumba kuu acio othe ni tukumanyita moko na uria tuguo ni gwika ta thirikari twike nigetha wira ucio tugire na andu itu mone mawira no mawira mau matigatuike ati ni mariu makuria kuma guoko guthie nda nacio ciana iria tugatiga njiarwa na njiarwa mature guku mariraga na nikio ndamuhe muciano gikunga na muririkani wa ndamwira hindi ciothe ukageraga thini wa bururi uyu kona uria kuhiana wathie wakora runda mwena uria kuria gwikaraga itonga tugatinde ugiceria kuraihu kuria theni mari umacarie githogoro wathie kirere ucua na wathie kuria gwikaragwo kuria Kirimani na uthie kuria gwikaragwo Lavington ndugacina Kereni ndugacarie kuria andu mari kuraihu umacarie Kibera tondu guo ni guko kuhiana thini wa bururi uyu tondu andu aria mari gwakwa migunda iyo mathiaga merike kwigaira riu aria matari magatigwo kuria nikio wonaga oro handu haria warora mwena worio ni itonga warora mwena wa na ona ndugathi kuraihu na guko Kiambu kungi ungithie urena guo kuona ungithie Limuru warugama Limuru ukurugama mwena uyu ukole ni kundu gwitagwo Kwambira kundu kungi gwitagwo Ngarariga kundu kuihuire andu ungiika ungihaica hanini uikie maitho kuria ni ukuona migunda ungithie kinya ucunge kuma rucini nginya hwaini ukerwo ni wa mundu umwe ni wa mundu umwe ni wa mundu umwe undu ucio tutingitikira ukorwo ugithie na mbere tafadhali nikio ndurigire riu haha Ruiru tutigwituika ati ningi ni twathie na mbere na uria gwaturaga tene aga gwikagwo kana aga kurumirira watho ugwikate na tu tiga Tatu City developers cia ngini mahingitie watho cio aingi ao ni mahingagia kuma riria twokire guku aingi ao ni mahingagia na ngwiciria ona inyuĩ rĩu mũngĩthuthuria ũguo na mũtuĩra tuĩrie wa mbere nĩ mũkuona maũndũ nĩ mambĩtie gũcenjia kaunti ya Kiambu ndikwenda kwaria tarĩ kwĩyugĩrĩria tũrakĩyugĩrĩria kana kwĩgathĩrĩria kaunti ya Kiambu rĩu nĩ ĩgarũrũkĩte gĩkunga mwaka ũyũ wa 2024 ũrarĩkĩrĩra wa thirikari thĩinĩ wa Mount Kenya region ĩno yothe nginya Naikuru nginya kũguothe kaunti ya Kiambu nĩ ithuĩ namba ĩmwe harĩ andũ arĩa macokanĩrĩirie mbeca na gũciramata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩothe tiga no Nairobi membere itũ na mbeca na matirĩ mbere itũ na mbeca Nairobi kũringana na iria mongereire harĩa marogotaga membere tondũ mena andũ aingĩ na kwao mbeca cirĩhagio nyingĩ no kũringana na percentage increase ithuĩ na namba ĩmwe wa kerĩ nĩ mũronire thĩinĩ wa
report ya control of budget ĩrĩa ĩmire ciumia igĩrĩ hĩtũku bũrũri mũgima magavana 47 gavana ũrĩa ũmwe mĩaka ĩyo yothe ũtarĩ watonyia kũgũrũ gwake thĩinĩ wa ndege agĩthiĩ Rũraya nĩ Kĩmani Wamatangi nĩ tondũ nderire andũ tũgũtongoria na mũhiano na twĩke maũndũ ũrĩa magĩrĩire rĩu acio nĩguo mekwenda nao mamenye mekwenda marũmĩrĩre watho nĩekũnegenanga angĩrega kũrũmĩrĩra watho tondũ niĩ ndangĩhota kũnyenyenyia tondũ hau nĩ ndoimire hakwenyenyio nĩ andũ rĩu kwoguo kĩrĩa guo nĩ gwĩka no athire arute mũgũnda ũrĩa ũrendekana wa mũingĩ na ũrĩa